Welcome to my channel, and in this video I will be showing you a recipe on how to make a detox smoothie. And what this drink is going to do is cleanse your body, reduce inflammation on your stomach, and help you lose weight. For the full effect, you have to drink it for 3 days, breakfast, lunch, and dinner, but for me I'll just be doing breakfast and dinner. This is a very simple recipe and I hope you enjoy. Bienvenidos a mi canal, y en este video les mostraré una receta sobre cómo hacer un batido detox. Y lo que va a hacer esta bebida es limpiar tu cuerpo, desinflamar el estómago y ayudar a perder peso. Para el efecto completo tienes que beberlo para 3 días, desayuno, almuerzo y cena, pero para mí solo lo haré el desayuno y la cena. Esta es una receta muy simple y espero que la disfruten. You're gonna need 1 whole banana because bananas are full of nutrients, which helps in reducing swelling and in weight loss. Vas a necesitar un banana entero porque los bananas están llenos de nutrientes que ayudan a reducir la hinchazón y a perder peso. You need 1 tablespoon of chia seeds. Chia seeds are high in fiber and protein, which helps to lose weight. They also absorb and expand in your stomach, making you full when you drink this smoothie. Necesitas una cucharada de semillas de chía. Las semillas de chía son ricas en fibra y proteínas, lo que ayuda a perder peso. También se absorben y se expanden en el estómago, llenándote cuando bebes este batido. You need 1/3 cup of oats. Oats help in losing weight because you'll feel full after consuming it. It has lots of fibers, which helps in the digestive system. Necesitas 1/3 de taza de avena. La avena ayuda a perder peso porque te sentirás lleno después de consumirla. Tiene muchas fibras que ayudan en el sistema digestivo. You need 1/2 teaspoon of cinnamon. This is what helps with reducing inflammation, and cinnamon is full of antioxidants. Necesitas media cucharadita de canela. Esto es lo que ayuda a reducir la inflamación y la canela está llena de antioxidantes. The last thing is 1 cup of milk. As always, I'll be using almond milk because it's low in sugar and calories, but mostly because it just tastes so good. Lo último es una taza de leche. Como siempre usaré leche de almendras porque es baja en azúcar y calorías, pero sobre todo porque es muy deliciosa. Taking a blender, I'm going to be putting the banana inside. Tomando una licuadora, voy a poner la banana dentro. Now 1 cup of almond milk, ahora una taza de leche de almendras. This is 1/3 cup of oats. Esto es 1/3 de taza de avena. One tablespoon of chia seeds. Una cucharada de semillas de chía. And the last thing is 1/2 teaspoon of cinnamon. Y lo último es media cucharadita de canela.
Now it's time to blend. Ahora es el momento de mezclar. And that's it. Put it into a cup and drink away. When you drink this, you might have to go to the bathroom afterwards, but that's the drink working in your body. I'm sharing this because my mom has been drinking it for a month and she has gotten good results. This has caused her stomach inflammation to go down and she has lost a couple of pounds. Y eso es todo. Ponlo en una taza y bebételo. Cuando bebas esto, es posible que tengas que ir al baño después, pero eso es la bebida trabajando en tu cuerpo. Comparto esto porque mi mamá ha estado bebiéndolo durante un mes y ha visto buenos resultados. Esto ayudó a desinflamar su estómago y ha perdido un par de libras. Thank you for watching this video and thank you for all the support. Don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you in the next one. Gracias por ver este video y gracias por todo el apoyo. No olviden darle like, comentar y suscribirse, y nos veremos en el próximo.